Now average. So we have to go first formulas. Okay, the first formula will be their average, or we can say this is arithmetic mean. Equal to, that is sum of elements by total number of elements. Okay, now next one, this is average and arithmetic mean equal to, that is n1 x1 plus n2 x2 plus dot 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 nn xn by n1 plus n2 plus dot 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 nn. Okay, so we have to use these two formula, that is average or arithmetic mean equal to sum of elements or total number of elements. Suppose there is given, suppose 1 2 3 4 5, so their average will be sum of the element 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, and total number, that is 5, that is equal to 15 by 5, that is the average value is 3. Okay, and if there is given, suppose that is ধরো বলছে রামের কাছে দুটো করে, সাপোজ এখানে বলে দিচ্ছে এত মলিকিউলার ওয়েটে, ধরো 15 মলিকিউলার ওয়েটে 5টা অ্যাপেল আছে। ওকে, অ্যান্ড 25 মলিকিউলার ওয়েটে 5টা ম্যাঙ্গো আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাভারেজ এরকম হবে তোমার 5 × 15, সাপোজ আমি এটা ধরে নিতে বলছি 5 × 25 বাই 2। ওকে, তো অন দ্যাট কেস আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করছি। ওকে, সো নেক্সট, এবার মনে রাখবে মিন বেসিক্যালি টু টাইপস, একটা হয় অ্যারিথমেটিক মিন, আর একটা হয় জিওমেট্রিক মিন। ওকে ওকে, এবার নাও জিওমেট্রিক মিন। Geometric mean means that is root over n, that is x1 x2 dot 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 xn, that is all will be in multiplication sign. Okay, প্রত্যেকটা গুণ অবস্থায় থাকবে। সাপোজ এখানে বলছে জিওমেট্রিক মিন বিটুইন 3 and 27, তাহলে কি হবে? তাহলে হবে রুট ওভার 3 × 27, কি হবে? এটা সিম্পলি বর্গ হবে 9। ওকে, ইন স্কোয়ার বলছে, ঠিক আছে, এটাও বলে দেবে স্কোয়ার বা কিউব। এবার সাপোজ এখানে বলেছে 4 6 9 ইন কিউব, উই হ্যাভ টু নিড, দ্যাট ইজ জিওমেট্রিক মিন। অন দ্যাট কেস দ্যাট ইজ 3, বিকজ কিউব ইজ গিভেন, and 4 × 6 × 9, so the answer will be 6. Okay, the answer will be 6. Next one, that is median. Median means the middle value. Okay, suppose to find the median of set of observation, that is 10 15 12 3 and 55. Okay, first we have to arrange the order as increasing order. Okay, increasing order means that is 3 first, then 10, then 12, then 15, then 55. Okay, this is our termed as increasing order. So since there are 5 observations and they are basically odd observation, the observations are কি হবে 5, that is must be odd. Okay, so we have to use the middle term as an median. So median in that case, that is 12. Okay, clear? Now if there is the even value, that is 5 10 20, suppose 5 20
10 and 35. Again, increasing order we have to arrange. That is equal to 5, 10, 20, 35. Okay. So observation there should be 4. 4 means even. Now we have to use the median is average of two middle value, that is 10 plus 20 by 2 equal to 15. So on that case median value is 15. Okay. If there is odd observation suppose 5টা দেওয়া আছে, 3টে দেওয়া আছে, 7টা দেওয়া আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে সবসময় প্রথমে ইনক্রিজিং অর্ডারে অ্যারেঞ্জ করবে। ইনক্রিজিং অর্ডারে অ্যারেঞ্জ করার পর সেখানে মিডল ভ্যালুটা নেবে। ওকে, দিস ইজ আ টার্মড অ্যাজ মিডিয়ান। এবার যদি তোমার ইভেন অবজারভেশন থাকে, তার মানে কি, তখন সেক্ষেত্রে আবার ইনক্রিজিং অর্ডারে অ্যারেঞ্জ করবে। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ দ্য ইনক্রিজিং অর্ডার, নেক্সট মাঝখানে দুটো ভ্যালু তার অ্যাভারেজ আউট হবে তোমার মিডিয়ান। ওকে, নেক্সট তাহলে মিডিয়ান বলতে কি বোঝায়, যদি তোমার অড অবজারভেশন হয়, ইফ ইয়োর অবজারভেশন ইজ অড, সো উই হ্যাভ টু ফার্স্ট অ্যারেঞ্জ দ্য ইনক্রিজিং অর্ডার, দেন উই হ্যাভ টু টেকেন দ্য মিডল ভ্যালু। ইফ ইয়োর অবজারভেশন ইজ ইভেন, ইফ তোমার যদি অবজারভেশন ইভেন হয়, জোর হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ইউ ফার্স্ট অ্যারেঞ্জ দ্য ইনক্রিজিং অর্ডার, দেন তারপরে কী করবে, মাঝখানে যে মিডল যে দুটো নাম্বার আছে তাদের অ্যাভারেজ আউট করবে। সেই অ্যাভারেজটাই হবে কী হবে, মিডিয়ান হবে। ওকে, নেক্সট now we have to use the other terminology, that is mod. Mod means that is most frequent number, যেটা সবচেয়ে বেশি আসবে। Suppose there is given 1 5 4 4 4 5 2. So 5 is come, that is 2 times. 2 is come 1 times. 1 is come, that is also 1 times, but 4 is come 3 times. So that is most frequent number is 4. So mod will be 4. Okay, that is most frequent number is termed as mod, because 4 is come 3 times. So we have to use 4 is come 3 times. So 4 is the mod value. Okay, next we go, that is standard deviation. What is terminology, that is standard deviation. Standard deviation বলতে কি বোঝায়, ঠিক আছে। নেক্সট that is first one, variance. We have to know first one, variance. Variance equal to summation of 1 by n xi minus mean whole square. Okay, so summation of 1 by n, that is xi minus mean tar whole square, that is a term as variance. And standard deviation equal to root over variance. Okay, so variance equal to summation of 1 by n, that is in bracket xi minus mean tar whole square, and standard deviation equal to root over variance. Okay, now consider, suppose there is example is there, that is 1 3 5 7. We have to find out standard deviation. ধরো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বার করতে বলছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কী করতে হবে, দেখো তো ভেরিয়েন্স ইকুয়াল টু, প্রত্যেকে প্রথমে গড় করবে অ্যাভারেজ। অ্যাভারেজ উইল বি, অ্যাভারেজের ভ্যালু কত হবে, অ্যাভারেজের ভ্যালু হবে তোমার 4। প্রত্যেকটা সাম আপ করবে। দেখো অ্যাভারেজ, অ্যাভারেজ মানে কি হবে, দ্যাট ইজ 1 প্লাস 3 প্লাস 5 প্লাস 7 বাই 4 ইকুয়াল টু আলটিমেটলি অ্যাভারেজ আসবে 4। ঠিক আছে, অ্যাভারেজ আসবে 4। নাও এবার ভেরিয়েন্স,
ইকুয়াল টু কী হবে 1 minus 4 square 3 minus 4 square 5 minus 4 square 7 minus 4 square ওকে বাই গড় হবে 4 ওকে তাহলে অ্যান্সার আসবে আমার 5 আসবে আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মানে কি রুট ওভার ভেরিয়েন্স সো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন equal to root over variance means root over 5 okay so by this way you can measure the standard deviation as well as also variance কিছুই না summation of 1 by n xi minus mean whole square okay we have to use first that is যে কোনো ভ্যালু মাইনাস মিন মানে গড় সেটার স্কোয়ার অ্যান্ড আমরা জানি সেই মাইনাসে তোমার মাইনাস আসুক আর প্লাস আসুক যাই আসুক না কেন স্কোয়ার টার্ম অলওয়েজ পজিটিভ ওকে তো সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না অ্যান্ড অলওয়েজ এবার নিচে কি থাকবে যতগুলো নাম্বার আছে এক্ষেত্রে 1 3 5 7 তো 4টা নাম্বার আছে তোমার গড় যাই হোক না কারণ নিচে ডিনোমিনেটরে বা হরে কি আসবে 4 আসবে ওকে আর ওপরে কি আসবে প্রথমে গড় বার করবে গড় বার করে দ্যাট ইজ প্রত্যেকটা নাম্বার থেকে গড়কে মাইনাস করে তার স্কোয়ার করবে that is 1 minus 4 তার স্কোয়ার প্লাস 3 minus 4 তার স্কোয়ার প্লাস 5 minus 4 তার স্কোয়ার প্লাস 7 minus 4 তার স্কোয়ার okay by 4 equal to 5 and as we know that is standard deviation equal to root over variance so root over 5 will be there okay next now the question come for the average marks of 3 batches of students having 70, 80 and 50 students respectively are 60, 50 and 46. The average marks of all the 200 students taken together is option A is 51.5, option B is 52, option C is 52.5, option D is 53. So the average marks of 3 batches, suppose student having 70, 80, 50 student respectively are 60, 50 and 46. The average marks of all the 200 students taken together is. দেখো এখানে 70, 80, 50 জন স্টুডেন্টের আলাদা আলাদা করে ওদের অ্যাভারেজ ভ্যালু দিয়ে দেওয়া আছে দ্যাট ইজ 70 জনের জন্য 60 গড় ভ্যালু 80 জনের জন্য 50 গড় ভ্যালু অ্যান্ড 50 জনের জন্য 46 গড় ভ্যালু দেয়ার মাস্ট বি 70 স্টুডেন্ট হ্যাভ দ্য অ্যাভারেজ 60 80 স্টুডেন্ট হ্যাভ দ্য অ্যাভারেজ 50 and 50 students have the average 46 and total the average marks of all the 200 students because total students will be 200 okay next so you can use this type of things that is batch 1 batch 2 batch 3 okay there should be 70 students have the mean this is mean will be 60
80 students have the mean 50. 50. And this is 50 students have the mean 46. Okay. So, what is the average marks of 200 student? 200 student average marks কত? দেখো এক্ষেত্রে তোমরা ইউজ করবে z equal to n1 x1 n2 x2 n3 x3, okay, by n1 n2 plus n3, okay, equal to, that is 70 into 60, 80 into 50, 50 into 46, and total student will be 200, that is 70 plus 80 plus 50 equal to কত হয়? ভ্যালু হবে 52.5. okay, so option C is the correct answer. okay, so there must be the average marks of 3 batches of student having 70, 80, that is 50 students respectively, have the average 60, 50 and 46. The average marks of all the 200 students taken together is, দেখো এক্ষেত্রে ব্যাচ 1 ব্যাচ 2 করে তুমি ভাগ করে দিতে পারো। দ্যাট ইজ ফর ব্যাচ 1 70 স্টুডেন্ট হ্যাভ দ্য অ্যাভারেজ 60, ব্যাচ 2 80 স্টুডেন্ট হ্যাভ দ্য average that is 50, and 50 students have the average that is 46. So total that is average of the 200 student, that is total student have the average equal to n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3 by n1 plus n2 plus n3. So equal to 70 into 60 plus 80 into 50 plus 50 into 46 by 70 plus 80 plus 50, that is equal to 52.5. okay, next the option is C is the correct option, that is 52.5. okay, now next one. Next question is, of the 3 numbers the average of the first and second is greater than the average of the second and third by 20. okay, so what is the difference between the first and third of the 3 numbers? okay, so of the 3 numbers the average of the first and second, that is greater than the average of the second and third by 20. What is the difference between the first and third of the 3 numbers? okay, the option A is 15, option B is 20, option C is 30, option D is 40. So there is of the 3 members, suppose 3 জন আছে, so the average of the first and second, প্রথম and দ্বিতীয়, that should be greater than the average of second and third. ধরো first and second তাদের যে গড়, suppose first second third, that is first A, second B and third, that is must be C. So average of the first and second, that is A plus B by 2, okay, that should be greater than the average of the second and third by 20. So that should be minus 20 equal to second and third. okay, so we have to know that is the difference between A and C is what? Difference between first and third,
দ্যাট ইজ হোয়াট, কত হবে, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট দেখো, এটা এদিকে নিয়ে আসবো, a প্লাস বি বাই টু মাইনাস সি প্লাস বি বাই টু, এটা কি হবে 20। সো a plus b minus b plus c, that is must be, দাঁড়া মাইনাস করলে এখানে c হবে, হোল আছে, বাই টু ইকুয়াল টু 20। সো অতএব a minus c equal to 40. So option D is the correct answer. Okay. So there is given the average of the first and second. First, if we let, that is first, that is A, second is B, third is C. So A plus B by 2, that is must be average of first and second, A plus B by 2, that is must be greater than the average of the second and third by 20. Second and third average is C plus B by 2. So that should be is given, that is first and second average, that should be greater than third and second average. And how much greater? That is 20. So if we subtract 20 from A plus B by 2, so we get C plus B by 2, right? So by this analogy we can use, that is A plus B by 2 minus 20 equal to C plus B by 2. Okay, so by this way we get A plus B by 2 minus C plus B by 2 equal to 20. So A minus C equal to 40. এখানে বলে দিচ্ছে প্রথম আর দ্বিতীয় জনের যে অ্যাভারেজ সেটা দ্বিতীয় আর তৃতীয় জনের অ্যাভারেজের থেকে 20 বেশি। তো প্রথম আর দ্বিতীয় জনের যে অ্যাভারেজটা সেটা থেকে যদি 20 আমি মাইনাস করি তাহলে সেটাই আমরা তো দ্বিতীয় আর তৃতীয়র অ্যাভারেজ, রাইট? তো সেক্ষেত্রে 20 টাকা আমি ওইদিকে নিয়ে আসলাম, এদিকে সি প্লাস বি বাই টুকে এদিকে নিয়ে আসলাম। তো এইভাবে করে আমরা পেলাম এ মাইনাস সি ইকুয়াল টু 40। এখানে কী চেয়েছে? এখানে ডিফারেন্স চেয়েছে। ডিফারেন্স মানে দুটোর মাইনাস চেয়েছে, ঠিক আছে? তো ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড অফ দ্য থ্রি নাম্বারস ইজ ইকুয়াল টু 40। Okay, next and last question is, ধরো কোশ্চেনে আমার দেওয়া আছে 60, 65, 65, 70, 70, 70, 82, 85, 90, 95, 95, 100, 160, 160। ওকে, এতটা বড় ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছে। এবার আমাকে বার করতে বলছে কোনটা সঠিক, হুইচ ইজ কারেক্ট। কী কী অপশান দিচ্ছে? দ্যাট ইজ ফার্স্ট ওয়ান, mode less than median less than mean, or we can say B, that is mode then mean then median। তাহলে আমার কোনটা হবে? ঠিক আছে, এবার আমরা কী করে করব? ফার্স্ট ওয়ান, ওদের আমি কী বার করবো? অ্যাসেন্ডিং অর্ডার বার করবো। অ্যাসেন্ডিং অর্ডার আছে কি? দেখো, হ্যাঁ অ্যাসেন্ডিং অর্ডার আছে, তাহলে আমাকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার বার করতে হবে না। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ all the numbers as ascending order, but there is already ascending order is there, maintain. Okay, so next we have to use mean value. There are some, that is 60 plus 65 plus 65 plus 70 plus 70 plus 70 plus 82 plus 85 plus 90, 95, 95, okay, plus 100 plus 160 plus 160। ভাই কতগুলো নাম্বার আছে দেখো তো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 কি আছে? আমি গুনতে ভুল করছি, 1 আছে 2 আছে, 4 5 6 7 8 9 13 14, একটা মিস আছে, 3টা 70, 4 5 6, এখানে আরেকটা 70 আছে। হ্যাঁ দেখো,
এখানে এটা আমি মিস করছি, এখানে একটা 70, এখানে একটা 70, তাহলে আমার হলো কত 15। তো এটার ভ্যালু আসবে তোমার অ্যারাউন্ড 89। সেটা হয়ে গেল মিন ভ্যালু। এবার দেখো মিডিয়ান মানে কি, মাঝখানেরটা। দেখো এখানে আমার 15টা, তো 15 ঠিক মাঝখানে যেটা থাকবে 15/2 কত হয় বলো তো, 15টা অড ভ্যালু। তো ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আমি 7, এদিকে 7 ওদিকে 7 ধরবো। 1 2 3 4 5 6 7, এটুকু যেন শেষ হলো। 1 2 3 4 5 6 7, তো এটা হয়ে গেল মাঝখানের ভ্যালুটা। তো সেক্ষেত্রে মিডিয়ান ইকুয়াল টু 82। এবার মড ভ্যালু, মড মানে যেটা সবচেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্ট নাম্বার। সো ফ্রিকোয়েন্ট নাম্বার ইজ, সবচেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্ট নাম্বার কি, frequent number equal to most used, that is 70, because 70 is present 4 times, 95 is present 2 times, 65 is present 2 times, and 160 is present 2 times, and all of the things most are exist as 1 times, but 70 is 4 times. So 70 is the most frequent number. So mod is 70, median is 82, because this is the odd number arrangement, so we have to use the middle value. Middle value how we arise, because 15, the nearest even number is 14, so in left side কি হবে, 7 is counted, in the right hand side 7 is counted, then the middle number is termed as median. দুদিকে 7টা 7টা করে গুনবে, 7টা 7টা করে গুনে দেখবে মাঝখানে একটা বাকি থাকছে যেটা গোনা যাচ্ছে না, সেটাই হচ্ছে কী হবে মিডিল ভ্যালু 82। তো মিডিয়ান উইল বি 82 অ্যান্ড মিন দেয়ার সাম বাই টোটাল নাম্বারস। তো সাম দ্যাট শুধু প্রত্যেকের সাম করবে, বাই 15 দিয়ে ভাগ করবে, সেটা হবে 89। সো এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে মিন উইল বি হাইয়েস্ট, দেন মিডিয়ান, দেন মড ভ্যালু। সো অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, সো মিন সবচেয়ে হাইয়েস্ট, তারপরে মিডিয়ান, তারপরে মড। দেখো এই ধরনের কোশ্চেন আসলে আমাকে সমস্তটা জানতে হবে, হোয়াট ইজ মিন, হোয়াট ইজ মিডিয়ান, হোয়াট ইজ মড, আদারওয়াইজ উই ক্যান নট say about anything about the right answer. If there is positive marking and no negative marking, so you can use হয় না, তুমি যে কোনো একটা অ্যান্সার তোমার মোস্ট প্রবাবল একটা আন্দাজের টিক মারতেই পারো, সেক্ষেত্রে যেহেতু কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই। কিন্তু ইফ দেয়ার ইজ নেগেটিভ মার্কিং, সো ইউ হ্যাভ টু প্রপারলি ক্যালকুলেট অ্যান্ড প্রপারলি নো দ্য লস মিন্স রুলগুলো তোমাকে জানতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট ডু দিস find out your question answer. Okay, if you wrongly put any tick mark on any type of option, you will be dictated with negative marks. Okay, so that's why we have to always memorize what is mean, what is mode, what is median. If there is so many numbers, so there is very difficult to find out the median value. So you have to use, if they are even number, you go in left hand side and right hand side similar distance, and then the middle two number will be average out. Okay, otherwise if this is odd series, you will be dictate their you will be find out their nearest even number. Suppose 15 is there, you have to find out 14 is the nearest even number. So in left hand side you go 7 and right hand side you go 7, and the middle number is termed as median. Okay, mod value, there is, you have to check out that is which number is most frequent number. Okay, first we have to arrange all the ascending order and arrange all the number properly. Next you have to put down, that is next you have to check that which is most frequent number. This is mod. And mean you have to calculate, obviously, because there is so many exams, calculators is there, virtual calculator, and there is no problem to to calculate the mean value. Okay, so up to this
Next I discuss about the average, but they are numerical problems. Okay, so up to this. তাহলে আমরা কি জানলাম? তাহলে আমরা জানলাম ফার্স্ট ওয়ান আমরা জানলাম গড় ভ্যালু, দ্যাট ইজ অ্যাভারেজ. অ্যাভারেজ বেসিক্যালি টু টাইপস. ওয়ান ইজ অ্যারিথমেটিক mean, other is geometric mean. Geometric means they are in the question always say about the power. Okay, that is 1 3 7, they are cubic geometrical mean, so in value always given. Okay, and the arithmetic mean, there must be so many numbers is there, কতগুলো নাম্বার আছে সেটাই হবে n. ঠিক আছে, n দিয়ে টোটাল নাম্বারের সামকে ভাগ করবে, তাহলে সেটাই হবে অ্যাভারেজ অ্যারিথমেটিক মিন. বাট সামটাইমস কী হয়, তোমার আরেকটা সূত্র ইউজ হয়, সেটা হবে n1 x1 প্লাস n2 x2 সো অন বাই n1 n2 সো অন. ওকে, সেটা ইউজ হয়. এছাড়া মিডিয়ান ভ্যালু অলওয়েজ সেম হয়. মিডিয়ানের দুটো কেস হয়, একটা ইভেন নাম্বার অফ সিরিজ, একটা অড নাম্বার অফ সিরিজ. ইভেন নাম্বার অফ সিরিজ ইজ দেয়ার, সো ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য মিডল two numbers and average out them. Okay, if you have the odd number series, so there must be, you have to use only the middle number, no average out is there. Okay, সেক্ষেত্রে average করার কোনো প্রয়োজন নেই. Next one, mod value means that is must be most frequent number. Okay, and standard deviation and variance, variance equal to, that is summation of, that is xi minus mean whole square by capital N. That means you have to sum up all the terms, that is mean minus for the variance you have to use first determine mean value. Okay, then subtract the number to mean. Okay, then square this, and then all the terms by this way sum. Like for example, if there is 1 2 3 4 is there and their mean value is suppose 5, so 5 minus 1 tar whole square plus 5 minus 2 tar whole square plus 5 minus 3 tar whole square plus 5 minus 4 tar whole square, that should be sum up. Okay, by total number is 4, like this. Okay, this is a term as variance. ওকে, প্রত্যেকটা নাম্বার থেকে মিন মাইনাস করে তার স্কোয়ার করে প্রত্যেকটা টার্মকে সাম আপ করতে হবে বাই টোটাল নাম্বারস. ওকে, আর এই যে এটা ভেরিয়েন্স আসছে, আমরা ভেরিয়েন্স বার করলাম, সেই ভেরিয়েন্সের রুট ওভারটাই হলো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন. ওকে, আর মনে রাখবে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভেরিয়েন্স. ওকে, সো এইগুলো সূত্র দিয়ে আমরা সলভ করতে পারি. ওকে.